we go. Okay. So, make notice, say, I'm still alive. And then notice how you feel. Like, yeah, then. That's because we assume, because we have the misconception of permanence. So we have to argue with it. So, okay, you know, if we're Buddhists, we'll then say, wow, how amazing. The main reason I'm still alive is not my youth, it's not my good luck, it's not my, you know, good health. No, they're just secondary. Main cause of everything is my past, in this case, virtue. So my petrol tank of virtue hasn't run out yet. But it's like, you know, the petrol meter doesn't work. Look how, you know, you have no idea how much petrol left in the tank. And you walk outside in the morning to start the car. And it starts. Wow, still petrol in the tank. How fortunate. Let's make the most of it. So you don't just drive around in circles. That's silly, wasting your petrol. The same here. Have some purpose. Like she back there said. Purpose, end up to become who you really are. Buddha. Sangye. Rid of all the rubbish. Full of all the goodness. That's it. That's what you're driving. So that's why we're right here now. To get the methods to do that. So let's read a bit more of Tsongkhapa's praise of Buddha because of his amazing teachings about dependent arising. Oops-a-daisy, sorry. Thank you so much, Venerable. So we stopped at the end of the last page, didn't we? The second page? Didn't we? So we now start at the top of the third page. And just read to ourselves a few verses. As we read it, try and taste the meaning. Okay, off you go. So that some hostile to you, held as the slaves of ignorance, are unable to are unable to bear the signs of no self-nature, comes as no surprise. That others, accepting dependent arising, the crown jewel of your teaching, are unable to tolerate the roar of emptiness, does surprise me. If by the very name of dependent arising, gateway supreme to no self-nature is asserted, how will they be led to that noble path that pleases you, that incomparable highway well travelled by exalted beings? Self-nature real and non-dependent, dependent arising unreal and of dependent nature. How, without contradiction, could these two ever come together? Consequently, that which dependently arises has forever been empty and void of nature. Things, however, do not appear that way. All this, you have said, is therefore like an illusion. Others may attack your teaching, but they will never be any match. Such claims are validated by dependent arising. How? Because its explanation casts away all possibility of flawed assertion and faulty denial of all phenomena, evident or hidden. This very path of dependent arising, the reason for seeing your words as unparalleled, generates conviction in the validity of other teachings. That'll do. That'll do. Enough for now. Just taste, little taste. So again, just reminding us what's all this, why we listen to all these words, why we listen to Buddha's views, why are we listening to Buddha's observations about reality.
voilà, de nouveau, et rappelons-nous à nous-mêmes pourquoi nous sommes assis ici, pourquoi nous écoutons ces vues du Bouddha sur la réalité et ces observations du Bouddha quant à la réalité. He's telling us that all these views are the expression of reality. Le Bouddha nous dit que toutes ces vues sont des expressions de la réalité. He's confident. Il a confiance He's done his research. parce que lui a He's come up with this. He's come up with this. il a découvert la chose suivante. So, you know, people must have asked him to talk about it. Otherwise, he shut his mouth for about 7 weeks, apparently, after finally ridding the mind of all the rubbish, becoming a Buddha. He didn't speak, you know, he didn't talk about it. It was too much for everybody. Et donc, certainement, il y a des gens qui lui ont demandé d'en parler. En fait, il est resté silencieux pendant 7 weeks. Something like that. Pendant 7 semaines, je crois. Et après avoir débarrassé son esprit de toutes les saletés et rempli son esprit de toutes les bonnes choses, donc il est resté silencieux cette semaine. Mais finalement, quelqu'un l'a convaincu de parler. Yeah. So then he started talking about it. Et puis il a commencé à en parler. And people started listening. Les gens ont commencé à écouter. And so it continues now, Et puis, ça continue de toujours. passing down from country to country. Et il transmet de pays en pays. So the only reason to listen to what Buddha says Et la seule raison pour laquelle on veut écouter ce que nous dit le Bouddha, is the only reason that you would want to study science. et c'est l'unique raison pour laquelle vous voudriez étudier la science. You want to understand how things exist. Vous voulez comprendre là comment les choses existent. That's what religion is. C'est ça la religion. It's a body of knowledge C'est un corpus de connaissances about how things exist. sur la manière dont les choses It's just that in our modern world, C'est simplement que dans notre monde moderne, you know, we see as reality the physical one, and the other is just this kind of load of rubbish made up by maniacs. et nous voyons comme étant la réalité tout ce qui est physique, et puis tout le reste, c'est des choses qui ont été inventées par une bande de fous. But from the point of view of there merely being a series of presentations of reality, they've all got equal status. Mais du point de vue d'être toutes des présentations de la réalité, elles ont toutes le même statut. So then, you know, the point for the Buddha, Et donc l'idée pour le Bouddha, the only reason to know how things exist la seule raison pour laquelle nous souhaitons savoir comment les choses existent, is because it's counteracting the views that are prevalent in our mind now, c'est parce que, et ça va contrer les vues qui sont prévalentes dans notre esprit maintenant, which are a load of rubbish. et qui sont tout un tas de saletés. There's this massive disconnect, he's saying, between what's in here and what reality is. Et le Bouddha nous dit qu'il y a cette déconnexion énorme entre ce que nous pensons là dans notre tête et ce qu'est vraiment la réalité. And the point is, Et l'idée est la suivante, that's why we suffer. c'est pour cette raison que nous So souffrons. you can just as easily present Buddhism as a method of getting rid of suffering and getting happiness, as presenting it as a method, as a body, as a methodology of morality and ethics, as much as you can a presentation of reality. Those three all come together in the same thing. Et donc, vous pouvez tout à fait parler des enseignements bouddhistes en disant qu'il s'agit d'outils pour... Now, how to get, first of all, you always go the end first, then you go back to the beginning. Non, parce que c'est... Sage, you said something about Sage, that was the end. Suffering and happiness, I'm saying, the first one. You got that? Et donc, trois présentations possibles qui sont tout à fait valides de ce que sont les enseignements du Bouddha. Première, eh bien, des méthodes pour se débarrasser de la souffrance et atteindre le bonheur. Deuxième présentation, dire que c'est un corpus de... Morality and ethics. Non, de dire que ce sont des enseignements sur la moralité et l'éthique. Et troisième présentation, que c'est un corpus de connaissances pour comprendre ce qu'est la réalité. How things exist. Comment les choses existent. They all come to the same thing. Et toutes ces présentations en reviennent au même. And I would suggest that's the major difference between the materialist view of how things exist and the Buddha's. Not trying to be rude or anything. Et ce qu'on suggère, c'est que c'est la différence principale entre les enseignements de la philosophie matérialiste et le bouddhisme. You could be the most genius physicist, the most genius IT scientist. Vous pouvez être le scientifique le plus génial ou l'informaticien le plus génial. But then you still go home and beat up your husband and kids. Mais vous allez peut-être quand même rentrer chez vous et puis taper sur votre mari et sur vos enfants. Because it's all up here. Parce que tout est là, au niveau de la tête. Hasn't touched here. Ça n'a pas touché le cœur. And in science, there is no relationship. In theory, there's no relationship Et, between knowledge and morality, et dans la science knowledge and happiness. et
en théorie, il n'y a pas de relation entre la connaissance et la moralité, entre la connaissance et le bonheur. Now, it happens to be that some scientists are also moral, but there's no direct relationship. Bon, il se trouve que certains scientifiques sont également des personnes morales, mais il n'y a pas une relation directe entre les deux. This is the point for the Buddha. Et c'est ça l'idée pour le Bouddha. In fact, the reason we suffer En fait, la raison pour laquelle nous souffrons and therefore harm others et donc pour laquelle nous faisons du mal aux autres, is because we're not in touch with reality. c'est parce que nous ne sommes pas connectés à ce qu'est la réalité. So the only reason to be in touch with reality Donc la seule raison pour être connecté à la is to réalité, stop suffering c'est pour arrêter de and to souffrir stop harming others. et pour arrêter de faire du mal aux autres. This is the relationship. You've got to get that. If you don't get that, you're in serious trouble. C'est ça la relation et il vous faut percuter là-dessus, il vous faut comprendre cela, sinon vous êtes dans de sales draps. That's why we need to squeeze our brains. Et c'est pourquoi il nous faut nous presser le cerveau, nous presser le citron. You know, not just float around watching your breath. Et pas simplement se contenter de planer en observant notre respiration. But if you squeeze your brain and forget to put it into practice, that's like learning recipes and forgetting to make a cake. Mais si vous pressez le cerveau et que vous oubliez de mettre en pratique, c'est comme d'apprendre des recettes de cuisine et d'oublier de faire le gâteau. Or like Lama Yeshe says, it's mistaking the pizza packet, the picture of the pizza, for the real pizza. You'd be in trouble. Et comme le dit Lama Yeshe, c'est se méprendre et prendre l'image de la pizza sur le carton pour la pizza réelle. Vous seriez également dans ce sérieux problème à ce moment-là. Mistaking the pizza packet for the pizza. Et prendre le paquet de pizza pour Yeah. la pizza elle-même, You've really got a problem, haven't là, you? vous avez vraiment un problème, non? And that's our problem in the modern culture. Et ça, c'est notre problème dans la culture moderne. Yeah. Therefore, this is why we're taking on board the idea of karma. Et donc, c'est pourquoi nous prenons en compte l'idée du karma. Which is explaining to us why we suffer. In general, the first reason why we suffer. So, okay, let's look at the Four Noble Truths. This is Buddha's first teaching. D'accord. Regardons les quatre nobles vérités. Le premier enseignement du Bouddha. After he said, decided he would teach, he went from Bodh Gaya, he went to Varanasi, 10 hours by car, so Lord knows how long it took him to walk, but he walked everywhere. Donc, après avoir décidé que finalement il allait enseigner, et donc il est allé de Bodh Gaya à Varanasi, donc c'est un voyage de 10 heures en voiture, donc en marchant puisqu'il marchait. This is another commercial break. Et de nouveau une petite pub, là. Pub. I know it's a 10-hour drive because we do it every year. Et je sais que ça prend 10 heures en voiture parce qu'on le fait tous les ans. Because since 2001, when I ran the prison project, we started doing these pilgrimages to the holy places of Lord Buddha in India, and it was to raise money for the prison project, and we're still doing them. Et parce qu'en 2001, et quand je dirigeais le projet pour les prisonniers, le Liberation Prison Project, et on a commencé à faire un pèlerinage pour collecter des fonds. I'm trying to get a few postcards printed to have out there, just in case you're interested. Pour les prisonniers. Et en fait, ce pèlerinage, il a continué depuis tous les ans. On le fait toujours. But haven't got them yet. Des cartes postales pour. So the website is Dharma Journeys. Okay, Dharma-Journeys, if you're interested in English. Dharma Journeys. Et le site web, si ça vous intéresse, bon, c'est en anglais, mais c'est le titre. Il vous suffit de chercher Dharma Journeys, Journeys. Journeys, yeah. So anyway, it's an amazing. I'll just say it briefly, short commercial, but it's really a very special experience. I never get bored doing it, leading it. Quoi qu'il en soit, et je vais être bref, ça sera une courte pub, et c'est vraiment une expérience spéciale. Et je m'ennuie jamais à faire ces pèlerinages. Just to go to these, we go to some of the places where Buddha actually walked. He walked, Et donc, simplement d'aller à certains de ces endroits, et en fait, on suit la trace du Bouddha, et simplement d'aller à ces endroits où effectivement, lui a marché. We start in Kathmandu. Donc on commence à Katmandou. And go to Kopan Monastery. Buddha didn't go there, probably not. Well, he might have, who knows? But for Tibetans, all the Tibetans, Kathmandu is such a holy place. So then we go to where Buddha was born. And then where he meditated for like every rainy season for 25 years with all his disciples.
va à l'endroit où il a médité toutes les saisons de pluie pendant 25 ans avec tous ses disciples. And then we go to where he passed away. Ensuite, on va à l'endroit où il est mort. And then we go to where he got to where he first taught. Got enlightened, Bodh Gaya. Et ensuite, on va à Bodh Gaya, l'endroit où il a atteint. And where he then taught the Heart Sutra. Et ensuite, à l'endroit où il a. And many other teachings he gave, Vajra Peak. Au pic des Vautours. And then finally we end in Sarnath, Varanasi, where he taught the Four Noble Truths. Et puis finalement, on termine à Sarnath, à Varanasi, où il a enseigné les 4 nobles vérités. Okay, that's the commercial. Bon, So voilà. it's an amazing experience. C'est une expérience Very special. I never get bored. Every year. Chaque année, je m'ennuie. Every year, I always talk this, but it's true. Every year people have special experiences, special meditations. They have their special dreams. There's something about these places that touches you. It really is. It's very interesting. Je dis toujours ça, mais vraiment chaque année, les gens ont des expériences très spéciales. Ils ont des rêves spéciaux, ils ont des expériences méditatives. Il y a quelque chose de très spécial au fait d'être dans ces endroits où le Bouddha est allé. Yeah. So anyway, Buddha walked there. After he got enlightened in Bodh Gaya, he walked to Varanasi. Quoi qu'il en soit, le Bouddha, après avoir atteint l'éveil à Bodh Gaya, donc il a marché jusqu'à Varanasi. And he went to this place that is called now still Deer Park. Et il est allé dans cet endroit qui était appelé, qui est toujours appelé de nos jours, le parc des gazelles. So at the time, of course, India was just full of sadhus, full of unbelievable. It's got this extraordinary history of these amazing thinkers and yogis. Extraordinary. And like I said, we know nothing about India in our European culture. Et à l'époque, comme je l'ai dit, l'Inde était remplie de tous ces sadhus. L'Inde il y avait vraiment d'innombrables penseurs extraordinaires et yogis extraordinaires. Et comme je l'ai dit, looking into the meaning of life, looking into reality. That's what they were doing. That's their job. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur travail, c'était d'observer la réalité. So he met up with some of his old friends, old students from a few years before. A rencontré là-bas et quelques-uns de ses anciens amis de quelques années auparavant. So it seems like Buddha taught. I get a bit confused about this. They talk about different turning of the wheel. This is the first turning of the wheel, and here and there's a second one, there's a third one. I get a bit confused, but this is the first one it talks about, and this is where he taught the Four Noble Truths. Et donc là, on parle de premier tour de la roue du Dharma. Il y a 3 tours de la roue du Dharma. Je suis un peu confuse quant à ces 3 tours, mais en tout cas là, c'est le premier tour de la roue du Dharma, et c'est là qu'il a enseigné. So there's even different levels of understanding these, Et il semble qu'il y ait différents niveaux de compréhension de ces vérités. We'll just talk in very general terms. Mais on va parler simplement en termes très généraux. So these Four Noble Truths, what does it mean? Donc qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 nobles vérités? Well, for a start, the truths aren't noble. Donc d'abord, et sachez que c'est pas les vérités qui sont nobles. I think it's actually the 4 truths for the noble ones. Et je crois qu'en fait, il s'agit des 4 vérités pour les êtres nobles. And that's one of the many terms used for those who've got the realizations. Et, noble, superior beings, noble ones, Arya, all these terms, Être noble ou être supérieur. As Arya is superior. Arya, Yeah, superior, yeah. C'est So it's the 4 truths. qui sont utilisés pour ceux qui ont, et for those who have realized, qui ont des The 4 truths for the noble ones. Donc, ce sont les 4 vérités pour les êtres nobles. Now, I don't know what it sounds like in French. When you say the truth in English, it sounds like religion. The truth. The truths. Le mot vérité sonne pour vous en français, mais quand on dit truth en anglais, et ça sonne comme religion. But facts. Mais What are the facts? en fait, vérité, c'est quoi? C'est des faits. I like facts. Ça fait de faits. Moi, j'aime bien So let's look at these 4 facts for the noble ones. Et donc, parlons, nous, on va les appeler les 4 faits pour les êtres nobles. Facts of life. Des faits à propos de la vie. And they're framed in terms of suffering. Et qui sont présentés quant à la souffrance. There is suffering. Il y a la souffrance. There are causes. Et la souffrance a des causes. You can get rid of it. Vous pouvez vous en débarrasser. And how to do it. Et comment le faire? Not complicated. C'est pas compliqué. Yeah, of course, it sounds complicated when you read it. Bien sûr, ça sonne compliqué quand vous le lisez. And it can be presented in very abstract terms, and you just get lost. What the hell's he on about here, Ça peut être présenté en termes très abstraits et vous allez être complètement perdu et vous demandez mais qu'est-ce qui se passe là? Yeah. So, of course, the flip side of suffering, Bien sûr, the flip side of the third one, the cessation of suffering, which sounds very abstract, the cessation of suffering. bien sûr, l'autre facette de la du troisième fait est la cessation de la souffrance. Et ça sonne très abstrait, cessation de la souffrance. If you're free of suffering, what have you got? Mais si vous êtes libre de la souffrance, qu'avez-vous? Well,
Happiness. le bonheur. So it's a method for how to get happy. Another way of putting it. Et donc, une autre manière de le présenter, ce serait de dire qu'il s'agit d'une méthode pour savoir comment obtenir le bonheur. Now, these words are really fascinating, suffering and happiness. It sounds so simple. We know them very well. Ces mots sont vraiment fascinants. Souffrance et bonheur. Ça sonne si simple, on les connaît très bien. So we really need to understand clearly what Buddha's meaning by these things, and we want to understand his approach, you know. Et donc, vraiment, si on veut comprendre clairement ce que le Bouddha veut dire par là, si on veut comprendre son approche. I mean, you can say that almost the whole of the Buddha's path is framed in terms of how to get rid of suffering and how to get happiness. Et vous pourriez dire, effectivement, que l'ensemble du chemin bouddhiste est présenté quant au fait de savoir comment se débarrasser de la souffrance et comment obtenir le bonheur. And to look in the most down-to-earth way at the universe, we can see very clearly all beings want to be happy and don't want to suffer. Et si on regarde de façon très terre-à-terre l'univers dans son totalité, on peut voir très clairement que tous les êtres veulent le bonheur et ne veulent pas souffrir. And therefore we can observe Et donc on peut observer these aren't secondary things. que ce ne sont pas des choses secondaires. Ça. These are primary. Ce sont des choses primaires. The wish to be free of suffering and the wish to have happiness are what underpin every thought, every action, every word, everything, every decision we ever make. Parce que cette pensée de se libérer de la souffrance et d'obtenir le bonheur est ce qui est sous-tend chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque décision, tout. So one way of saying what Buddha's saying, Et donc une façon de dire ce que nous dit Bouddha là, because we've got a wrong understanding of what happiness is and its causes, this is why we keep suffering. Parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce qu'est la souffrance et de ce que sont ses causes, c'est pour ça que nous continuons à souffrir. So right now, like we've been saying, okay, so let's look at what he says, what's suffering. Et donc, regardons ce qu'il dit d'abord et comment faire cesser la Well, souffrance. there are levels, he says. Donc, il nous dit qu'il y a des différents niveaux de souffrance. You know, and he puts it in terms of three levels. Il parle de 3 niveaux de souffrance. The most obvious gross level, Donc, les niveaux les plus évidents et grossiers, which he calls the suffering of suffering, qu'il appelle la souffrance de la souffrance. like in-your-face suffering. Donc, c'est un peu la souffrance que vous avez devant vous, là, This is the one we all know. devant les yeux. Ça, And this is the one primordially and instinctively we can't stand. c'est la souffrance que nous connaissons tous et c'est la souffrance que de manière primordiale et nous ne supportons pas. Speaking really simply, it's when the bad things happen. Et pour parler très clairement, c'est quand les mauvaises choses vous arrivent. No one has to teach us this. Et, vous savez, No one has to teach us et this. personne n'a besoin de nous enseigner cela. And we spend our lives trying to avoid that one. Et nous passons nos vies à essayer d'éviter ce niveau de souffrance-là. Yeah, but the tragedy is, of course, what Buddha's saying is the very things we do are actually increasing the suffering. This is the tragedy. Mais la tragédie est, et c'est ce que nous dit le Bouddha, que les choses mêmes que nous faisons ne font qu'accroître cette souffrance. The second level is very depressing initially. Le second niveau, qui est très déprimant au début, It sounds kind of boring. et ça sonne ennuyeux, He calls it the suffering of change. et il l'appelle la souffrance du changement. But what he's referring to Mais ce à quoi il se réfère, is what we call happiness. c'est à ce que nous appelons le bonheur. This is really too much. Et ça, c'est vraiment trop. It's like it seems so cruel of him. Et, parce que ça semble être si cruel de sa part. He says it's a more subtle, more nuanced, heavier level of suffering. Et il nous dit que c'est un niveau plus subtil, plus nuancé, plus lourd de souffrance. The third one we don't even think about. Et le troisième niveau, on n'y pense même pas. He calls this the suffering of the conditioned suffering or all pervasive suffering, something like that. Et il appelle la souffrance omnipénétrante. So you can talk, in the bigger picture point of view, Buddha talks about these 3 levels of suffering in terms of the different realms of existence. Donc, et sous un angle plus vaste, sous l'angle de la vision la plus vaste, le Bouddha parle de ces différents niveaux de souffrance. Yeah. Et également quant aux différents royaumes. So if you're in samsara, in these, locked in this cycle of rebirth, because of ignorance, because of ego grasping, Donc si vous êtes dans le samsara et emprisonné dans ce cycle de renaissance,
Et à cause de l'ignorance, à cause de la saisie de l'ego, one way of describing these three levels of suffering is as follows. une façon de décrire ces trois niveaux de souffrance est la suivante. So in you've got this big picture point of view of all the sentient beings who haven't realized emptiness are in three realms of existence, Buddha says. Et donc, sous cette vision la plus vaste, sous l'angle de cette vision la plus vaste, et tous les êtres qui n'ont pas réalisé la vacuité sont dans ces trois Par what? qui n'ont pas réalisé la vacuité. Oh yeah, okay, thank you. You finished? Okay. So one of those three is called the desire realm. Donc un de ces trois royaumes est appelé le royaume du désir. And we're in that one. Nous faisons And then within that realm there are six, like I said, six suburbs. Et dans ce royaume du désir, comme je l'ai dit, il y a 4 banlieues différentes. But there are two others. Mais il y en a 2 autres. And this is really coming very much from the Hindu experience, the Indian experience. Et ça vient vraiment de l'expérience des hindous. On the basis of their application of this amazing technique that they discovered called single point of concentration. Donc sur la base de leur application de ces techniques incroyables qu'ils ont découvertes et qui s'appellent la concentration centrale, They were able to go to these really subtle levels of their mind. ils ont pu accéder à ces niveaux très subtils et de leur Yeah. esprit. And eventually achieve what they call a subtle state where you've got, this is called the form realm. Et finalement obtenir un état subtil qu'on appelle le royaume de la forme. And it's just, I can't remember the details, but you've got some level of some level of physicality, but mainly it's this deep absorption in meditation. Je ne me souviens pas des détails, mais il y a un certain niveau de physicalité et à cette existence, mais principalement, il s'agit de niveau d'absorption profond en Yeah. méditation. And then the third one, formless realm. Et le troisième royaume, le royaume du sang, That for them is the peak. pour eux, c'est le pic. You can't get past there. On ne peut pas aller au-delà. And this is subtlest level of deepest absorption. Et là, ce sont les niveaux les plus subtils des absorptions les plus profondes. So the three levels of suffering relate to these. Et donc, les trois niveaux de souffrance sont reliés à ces trois royaumes. Ah, non, pardon. You could say that the suffering of suffering Vous pourriez dire que la souffrance de la souffrance is in the desire realm and it's the lower realms. est dans le royaume du désir parmi You're pervaded by intense, unbelievable, unbearable, gross levels of suffering. qui sont complètement submergés par des niveaux incroyables de ces niveaux les plus grossiers de souffrance. Then you're still in the desire realm, and now you've got the suffering of change. Et ensuite, toujours dans le royaume du désir, mais maintenant avec la souffrance du changement. And this is where we're at. Et c'est là que nous sommes. We have some level of happiness, Parce que nous avons un certain degré de bonheur. but it's still in the nature of suffering Mais ce bonheur est toujours de la nature de la souffrance. because it doesn't last. Parce qu'il ne dure pas. Oh, I'll go into this. Et ça, je vais en And parler. then you could say the subtlest level of suffering, Donc vous pourriez dire que le niveau le plus subtil de or pervasive suffering, la souffrance omnipénétrante, absorbed in this deepest, but you're still all in samsara, absorbed in this deepest level of absorption, but still you're in samsara. You still haven't cut the root of suffering. donc vous êtes absorbé dans ces niveaux et les plus profonds de méditation, mais vous êtes toujours dans le samsara, donc vous avez toujours ce niveau de souffrance-là. But another way of talking about these Mais une autre façon de parler de ces... is in terms of just a one person, in terms of our own life. et c'est quand, en parlant simplement d'une personne, de notre propre vie. So we look into our lives. Donc nous regardons notre vie, We've had experiences when the bad things happen. et nous avons eu des expériences quand des mauvaises choses nous sont arrivées. Headaches, Des maux de tête, cancer, des cancers, husband leaving you, votre mari qui vous quitte, whatever. quoi que ce soit. That's called the suffering of suffering. Bon, ça s'appelle souffrance de la souffrance. Then you've got the suffering of change, Ensuite, vous avez la souffrance du changement, which we call happiness. que nous appelons bonheur. When the hubby is nice to you. Quand, The hubby is nice to you. quand votre mari est gentil avec vous. Don't you have a funny term for mari? Il n'y a pas un... We say hubby, husband, hubby, your hubby. No, nothing? Non. Okay, your mari. Votre petit mari est gentil avec vous. Your petit mari. When he's being nice to you, Donc quand il est gentil avec vous, when your health is good, quand votre santé est bonne, the food is delicious, we call that happiness, obviously. But Buddha says it's a subtle level of suffering mais le Bouddha nous dit que c'est un niveau subtil de souffrance. because it won't last. Parce que ça ne But this is not very convincing to us, Ça, c'est pas très convaincant pour nous. but we'll go into it. Mais on va en reparler. Now the third one, Et le troisième niveau. we haven't realized emptiness. Donc, nous n'avons pas réalisé. So we're pervaded Donc, nous
Our mind is pervaded. Everything we do is underpinned, but because it's underpinned by ignorance, we are locked into suffering. Et donc notre esprit est imprégné, tout ce que nous faisons est sous-tendu par l'ignorance, et donc nous allons forcément encore souffrir. So in terms of levels of practice, Donc en termes de différents niveaux de pratique, if you want to stop the gross level, si vous voulez arrêter le niveau le lower realms or the bad things happening, donc les royaumes inférieurs ou les mauvaises choses qui vous arrivent, go to junior school. donc allez à l'école primaire Control your body and speech. et contrôlez votre corps. Stop harming others. Arrêtez de faire du mal aux It's autres. not complicated. C'est pas compliqué. If you want to, get rid of the delusions, get rid of get rid of the suffering of change. Si vous voulez vous débarrasser des délusions, No, stop. You want to get rid of the suffering of change, si vous voulez vous débarrasser de la souffrance du changement, you go to the next level of suffering, next level of practice, vous passez au niveau suivant de pratique, high school, lycée. and you get renunciation. Et là, vous obtenez You le renoncement. you become your own therapist. Vous devenez votre propre. You learn meditation. Vous apprenez à You learn about your mind. vous apprenez à You unpack and unravel the nonsense vous déballer tous ces non-sens qui sont là, and hugely subdue your mind, et vous domptez énormément votre esprit giving up attachment. et vous abandonnez l'attachement. If you want to get out of suffering altogether, Et, si- you want to quit all pervasive suffering, you want to quit rebirths, et donc, si vous voulez vous débarrasser pour toujours et complètement de la souffrance, eh bien alors, il vous faut vous débarrasser de la souffrance omnipénétrante, et à ce moment-là, vous pourrez arrêter de renaître. realize emptiness. Et donc, pour faire cela, réaliser la vacuité. These are the methods, Ce sont ça les méthodes, speaking simply. pour parler simplement. So let's look at the suffering of suffering. Donc, observons la souffrance de la souffrance. Okay. This is speaking in terms of our own life. Et donc là, on parle en regardant, en observant notre propre vie. So it's when the bad things happen. Ça, c'est quand les mauvaises choses nous arrivent. So like we've been talking, part of our suffering when bad things happen is this agony. Why is this happening? What have I done to deserve this? This is so much of the reason that the cancer, the husband leaving you, are suffering. Bad enough that he leaves you, but this intense, why is this happening to me? I don't deserve it. This is massive for our suffering. Donc, comme on l'a dit, et bon, quand les mauvaises choses nous arrivent, bon, c'est déjà suffisamment terrible que notre mari nous quitte ou qu'on apprenne qu'on a un cancer, mais il y a cette interprétation, cette réaction qu'on a immédiatement qui est de dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela? Et qui intensifie la souffrance. So it shows, that question shows we would like an explanation, please. Donc, le fait que nous posions ces questions, ça montre bien que nous aimerions avoir une explication. S'il vous plaît, donnez-moi une explication. So the explanation we usually come up with, Et la réponse... well, it never answers why is it happening to me, but if Nicola's cheating on me, Et bon, ça répond jamais à la question de savoir pourquoi est-ce que ça m'arrive à You moi. know. Mais disons que si Nicolas me trompe, it's because Nicola hurt me. c'est parce que Nicolas m'a fait du But mal. you got to look at this. Mais regardez ça. That explains why Nicola cheats. Ceci explique pourquoi Nicolas me trompe. But it doesn't answer the question why he cheats on me. Mais ça répond pas à la question pourquoi est-ce que c'est moi qui le trompe. This is a huge point. Et ça, c'est un point You know, énorme. I know I read the newspaper. You read the papers or read whatever you read these days, and you hear about some latest, maniac with a gun killing 47 people. Donc, si, comme moi, vous lisez les journaux, ou quoi que ce soit que vous lisiez de nos jours, et que vous tombez sur cette histoire de ce fou, de ce dément qui a tué 47 personnes, Like the latest guy in America, what was his name? Killed 58 people at that concert. qui a tué 58 What personnes state was dans that? ce concert. Las Vegas. Was it Las Vegas? Okay, that guy. Donc, ce The type-là, first thing we do, the first thing the journalists do, the first thing the police do, the first thing everybody does is look into his past for the clues that we think will explain to us why he did it. La première chose que nous faisons, la première chose que font les journalistes, la première chose que fait la police, la première chose que fait tout le monde, c'est de regarder quel est son passé et ce qui pourrait nous donner la réponse sur pourquoi il l'a fait. The first thing I do when I go to my therapist complaining about my jealousy and my horrible husband is we start looking into my past to work out why, what happened to cause
my jealousy. This is so primordial, so deep, we don't even question it. So to really hear this really gets us on track with understanding Buddha. Et la première chose, de la même façon que nous faisons quand je vais voir mon thérapeute et pour lui parler de ma jalousie et pour lui parler de mon terrible mari Nicolas qui me trompe, et c'est que immédiatement avec mon thérapeute, je vais me pencher sur mon passé pour essayer de trouver ce qui explique que je me retrouve dans cette situation. Because they are psychological. Jalouse, etc. Because they are Sorry, et donc, ça montre bien à quel point on ne se questionne pas. When we so take this process for granted as the truth. Et on prend tant ce processus pour acquis et pour étant la vérité. That suffering comes from out there. Que la souffrance vient de là, de l'extérieur. Why you do bad things? Pourquoi est-ce que vous faites des mauvaises Because there's something that happened out there. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé là-bas. Why I experience bad things? Pourquoi est-ce que je fais l'expérience de mauvaises choses? Is because something that happened out there. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé This là-bas. is our philosophy. C'est ça notre philosophie. So understanding how that's faulty for the Buddha, how it's not the whole picture. Et donc comprendre comment cette philosophie est erronée, que pour le Bouddha, que pour le Bouddha, en fait, ça ne suffit pas l'ensemble du tableau. Helps us really understand his point. Et ça va vraiment nous aider à comprendre ce point. So I remember those Columbine kids. Remember 20 years ago. Et je me souviens de ces gosses de Columbine il y a 20 ans. I mean, real maniac, poor, unhappy stuff. 2 kids, you know, crazy. Et donc 2 pauvres enfants vraiment fous et malheureux. The first thing everyone does is look at the mother and father. Et la première chose que tout the mothers and fathers of the both boys. D'aller regarder comment étaient le père et la mère. And all people could find was nice white Christian parents. Et tout ce que les gens ont pu trouver à propos de ces 2 enfants, c'était de bons parents chrétiens blancs. So that puzzles us. Et donc ça nous intrigue. And infuriates us. Et en même temps, ça nous rend furieux. Because we want to blame. Parce que on voudrait. This view is based on anger. Et donc cette vue est basée sur la colère. This latest bloke. Et ce dernier clip à Las Vegas. They cannot find any evidence of anything that happened to him throughout his life that points to this, and they're completely blown out. They can't understand it. So they're going to look at his brain now. That's what they did to the Columbine kids. They dug up their brains because that's the only place we can look for why things happen. Et ils ne peuvent trouver aucune trace, aucune évidence de quoi que ce soit dans sa vie. Ils ont parcouru tout ce qu'il lui a fait dans toute sa vie, tout ce qui lui est arrivé. Et il n'y a rien qui puisse expliquer pourquoi il a commis cet acte. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et parce que c'est la seule chose qu'on arrive à faire et qui avait été faite pour ces enfants de Colombie, c'est qu'on va regarder son cerveau, l'autopsie et regarder son cerveau. Autopsy? No. Pas l'autopsie, sorry. Unpacking. Looking at their brains. Digging up the body and looking at their brains. Et donc, ils vont regarder son cerveau. Yeah. So, none of this is wrong. Donc, il n'y a rien de ça qui because everything that happens out there Parce que tout ce qui nous arrive là, plays crucial roles in our experiences. It's obvious. Joue un rôle crucial dans nos expériences, But all Buddha's saying is we're missing the main point. Mais tout ce que nous dit le Bouddha, c'est que nous manquons le point principal. So this is where he points out, first there is suffering. Et ce qui met bien l'accent, The 3 levels. D'abord la souffrance, donc the 3 levels. Les 3 niveaux. And then the second noble truth. Et puis, seconde noble hey guys, there are causes. Et les types là, les gars, il y a des causes. And there are 2 main ones. Il y en a 2 principales. And they're both inside you. Et qui les 2 Sorry. À l'intérieur de vous. Désolé. Karma, delusions. Le karma et les délusions. And they subsume to one. Et qui se rassemblent en une seule. Delusions. Les délusions, en fait. The first category of states of mind. Cette première catégorie d'états. Ego grasping. La saisie de l'ego. The root. La racine. The mother of them all. La mère de tout. Which gives rise to attachment. Which gives rise to anger. And all the other dramas. Et tous les autres drames. These are the source of all suffering, all levels, period. Et ceux-ci sont les sources de toute souffrance et des souffrances de tout niveau, point. Now it sounds so simple, it's like ridiculous, isn't it? Ça sonne si simple que c'en est ridicule, non? All these amazing scientists spending billions of dollars and billions of years and billions of hours trying to work out the meaning of life, and I'm not trying to be sarcastic here, I'm not. Et tous ces scientifiques qui
qui dépensent des milliards de dollars et des milliards d'années à essayer de comprendre le sens de la vie. By understanding the brain. En le disant, mais et ça, en essayant de comprendre le cerveau. Until you start, until you start looking at a consciousness, Buddha says you won't get anywhere. Mais le Bouddha nous dit, tant que vous ne commencerez pas à regarder ce qui se passe dans votre conscience, eh ben, vous n'arriverez nulle part. This is why His Holiness Dalai Lama is so kind, I tell you. C'est pourquoi sa sainteté Dalai Lama est en fait si bon. What I'm telling you here is his view. Et ce que je vous dis là, c'est sa vue. I got it from him. Where do you think I got this from? I made it up. Et c'est de lui que je la tiens. Hein. D'où pensez-vous que vous pensez-vous que je l'ai acquise, que vous pensez que je l'ai inventée? I got it from him, Lama Zopa, Lama Yeshe, all the other teachers. Je l'ai acquise de lui, de Lama Zopa, de Lama Yeshe. And they got it from their teachers. And they got it from their teachers. Et l'ont reçu de leur maître. And they got it from their teachers that go back to Buddha. Just like my mum taught me music. Jusqu'au Bouddha. Donc, disons que ma maman m'a appris la musique. She taught me Bach. Elle m'a appris Bach. Bach's dead. Bach est mort. But she had embodied Bach. Mais lui, elle incarnait Bach. And where'd she get it from? Her teacher. Where'd she get it from? And you track it back in an unbroken chain of human mind, you get back to Bach. Et ben, le maître qui tenait de son maître, etc. Et si vous retracez en arrière ainsi, cette chaîne est continue. Unbroken chain of human experiences. Une chaîne continue d'expériences humaines, et bien au final vous arriverez à Bach. So it's real living knowledge. It's not just made up rubbish. Et donc c'est vraiment une connaissance vivante, c'est pas des ordures inventées. Now look at these classical musicians. For example, classical music. Et regardez ces musiciens classiques. You know, delving deep into the instructions of Bach on his piece of paper when he wrote this little squiggle. What did he mean by that? They're treating it with such respect. That's the lineage, you know. Et qui vont se plonger profondément dans les partitions pour en comprendre la moindre petite note et qui vont traiter ces partitions avec tant de respect et sont des génies pour ça. I want to tell you a story, but what I'm getting at is that it's, you know, that this knowledge that I'm telling you about is coming from living beings. And I forgot what I started. Wait a minute, what did I start that for? Why did I say that? Where did I get this from? I'm not making it up. Why did I say that? What did I say before that? I'm losing the plot now. What did I say before that? Yeah, I know, but why did I mention that? Why did I say, where did I get this from, the Dalai Lama? Because I'm not making it up. Why did I say that? What did I say before that? Pourquoi est-ce que j'ai dit je te détiens cela du Dalai Lama? Je l'ai pas inventé. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? What? The root delusion. And why did I say that? What was I saying? Oh, okay. Okay, good. Thank you. Wait. Okay. I'm sorry, I can't remember now. I've lost the plot. My mind goes in 17 directions at once. When I said you have to look at your consciousness. That the scientists they were just looking at the brain. Yeah, no, all that I accept, but I forget the point now. There's some point that happened. Then I left it, and I diverged, and then I forgot. His Holiness being so kind. I know all that too. Forget it. Never mind. I've lost it all completely now. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Okay, so we'll just keep going on the Four Noble Truths. That's okay. Two causes of suffering. Deux causes à la souffrance. Comes down to two main causes. Ça revient à deux causes principales. Which, of course, has to imply the hypothesis that my consciousness is a beginningless and endless continuity of mental moments. Ce qui, bien sûr, doit impliquer l'idée que ma conscience est cette continuité de moments mentaux sans commencement ni fin. We're clever. We can imagine that. Et nous sommes intelligents, donc nous pouvons imaginer ça. The problem is not wanting to think, not wanting to imagine it. That's all. Le problème, c'est de ne pas vouloir l'imaginer. So just imagine it. Donc simplement imaginer. So Buddha's assuming this. Donc le Bouddha part de cette. So karma, what's he mean? Like we talked. Et le karma, dit-il. Action. Action. Donc ça veut dire action. So that's a sort of shorthand for the law of karma. Et donc c'est comme un raccourci pour la loi du karma. And then the law of karma refers to the law of cause and effect. Et la loi du karma se réfère à la loi de cause et effet. Of course, everything has cause and effect, microphones and tables. The Buddha's not talking about microphones and tables. Et bien sûr, tout a des causes et un effet, les micros, les tables, mais le Bouddha ne nous parle pas des micros. He's talking about sentient beings Il parle des êtres and their experiences, et de leurs expériences, which indeed include microphones and tables. qui effectivement incluent entre autres des micros et des tables. Mais So main cause of all our experiences, happiness and suffering, whatever. donc, cause principale de tous nos bonheurs et toutes nos souffrances, Some past intentional action et
intentional action. des actions intentionnelles. Karma means intention. Karma veut dire intention. Karma action doesn't just mean your foot doing that. Et karma, action, c'est pas simplement que votre pied fasse quelque chose. Unless that's imbued with a thought S'il n'y a pas, si le to fait do that, de poser votre pied comme ça pour le faire, feet don't create karma. et s'il n'y a pas une pensée, une intention, Feet and hands are just the servants of the mind. le pied ne crée pas de karma, les pieds et les mains ne sont The mind is the creator of karma. c'est votre esprit qui crée le If you karma. want a boss, it's your mind. Donc qui est le boss, c'est votre esprit. And if you want a boss in the mind, it's intention, Et si vous voulez trouver un boss dans l'esprit, c'est l'intention. supported by all the other bits. Et qui est soutenu par tous les autres. So a past karma Donc le karma of passé not conscious intentional non-killing, de consciemment ne pas tuer, and then the second one, in this case, a virtue, not a delusion, because now we're talking about an example of happiness, because the causes of happiness are the same. et puis deuxième chose, et dans ce cas, est un exemple de vertu, et donc qui va donner du bonheur. Two main causes of happiness. Parce que, et dans le cas du bonheur, et Past karma, pareillement, il y a deux causes principales, karma passé and then informed by a virtue. et Informed by, impelled by, underpinned by, impulsé motivated par la by. vertu, façonné par la vertu. So suffering, Donc la a past karma, la souffrance informed by, motivated by, impelled by a delusion. est façonnée par, impulsée par, motivée par une délusion. That leaves a seed in the mind. Ceci va laisser une graine dans l'esprit. And that seed won't go away Et cette graine ne va pas partir, unless you pull it out consciously by another action. à moins que vous ne l'arrachiez consciemment par une autre action. Yeah. So all these seeds are building up. We're sowing millions in a day. As many moments as there are is as many seeds we're planting. Et donc toutes ces graines s'accumulent, on en plante des millions chaque jour, autant d'instants, autant de graines plantées. This is natural, Buddha says. Et ça c'est naturel. No one makes this happen. Et personne ne fait que ça. This is a natural law. C'est simplement une loi naturelle. That's his observation C'est son observation of the mind. de l'esprit. That's his Son expertise. expertise. And he's discovered that not by looking at the brain, Il a découvert cela pas en observant le by cerveau, looking at the mind mais en itself, observant l'esprit lui-même. which we don't have techniques for in our culture. Et ça, dans notre culture, on n'a pas de technique pour faire ça. Because we don't posit a non-physical mind. It's pretty simple. Et très simplement, parce que déjà, nous n'affirmons pas l'existence d'un esprit qui ne soit pas quelque chose de physique. But these days, more and more scientists, isn't it? Okay, that's right. That's why the Dalai Lama is so amazing. C'est pourquoi Now I remember. le Dalai Lama est si incroyable. Maintenant, je me souviens. All these incredible, the last 30 years, these amazing meetings and things he's been having with all the best brains in the West. Pendant les 30 dernières années, toutes ces réunions incroyables qu'il a eues avec tous ces scientifiques d'Occident. This is the point now. This is his view. What I'm talking here is his view. Et là, c'est l'idée, et c'est sa vue à lui, au Dalai Lama. Ce que je vous dis, c'est sa vue à But he just doesn't sit up on high and say, this is reality and you scientists are ridiculous, which is, in a sense, is how I'm talking, very arrogant. And I'm not meaning to be like that. I'm trying to make a point. Et lui, il ne va pas s'asseoir là très haut et puis nous dire donc voilà comment est la réalité et je vous l'enseigne. Et non, bon, c'est un peu comme ça que je le fais moi, de manière un peu arrogante, mais simplement que j'essaie de faire passer le message. You know, what I'm trying to do is my thing. Ce que j'essaie de faire, mon truc à moi, I want to show how Buddhism can stand on its own. Stand on its own. Et je veux montrer comment le bouddhisme peut tenir debout tout seul. Hein. Stand up for itself. Et, Show itself that it's valid. Et montrer But we modern Westerners are so addicted to the idea of the brain. As soon as we can prove anything the Buddha says by looking at the brain, we feel like it must be true, you know? Because the brain proves it. We've just proved it by science. Phew. Mais nous, occidentaux, et nous sommes si accros à l'idée que l'esprit est le cerveau que nous allons tout vouloir prouver en regardant le cerveau. Donc dès que nous allons réussir à montrer que telle ou telle chose dans le cerveau, on va dire « Ah, ben, vous voyez bien ». I'm happy that happens. Bon, je suis heureux si ça arrive, mais... I'm not interested. Je... I'm not interested. Mais non, je ne me suis pas intéressé. I'm interested in what Buddha's view is and trying to make it modern, trying to make it sound like it's real, not some fantasy belief. Because if it's a fantasy belief, I don't want to know. Buddha can stick his stupid, ridiculous bullshit ideas. If it's just a fantasy, thank you very much. That's disgusting. I'm serious. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, eh bien, c'est de montrer comment le bouddhisme est
moderne et qu'il ne s'agit pas simplement d'une croyance fantaisiste et hallucinée. Parce que si c'est ça, alors le Bouddha peut l'apprendre avec lui et je n'en veux pas, moi. Seriously, think about it. Sérieusement, If this ridiculous person 2,500 years ago has made up a load of rubbish, I mean, that's No, I won't say that word. Someone told me I shouldn't use that word. I'm allowed to use it. That person who wrote to me, I understand your point. But it's also a word we can all use in any way we wish. And Lama Yeshe uses it. It's got we can use it in understanding Buddhist psychology. But it's okay, I understand your point, who wrote to me. So I won't say it for now. So all power to His Holiness, okay? Never mind. Say that other bit first, rough. Et donc, brief. Si cette personne, le Bouddha, il y a 2500 ans, simplement a voulu nous expliquer ces choses ridicules que certains présentent, et je ne prononcerai pas le nom You talk about the words, I start to say the word. I didn't go further. Someone told me not to use it. Donc, quelqu'un m'a dit de ne pas utiliser ce mot. And it's okay. So, meanwhile, all power to the Dalai Lama. Donc, en même temps, all power to him. Tout le pouvoir au Dalai Lama. Unbelievable humility and kindness and compassion, and to connect with the other people who think things in the world, not to just stand on high and say this is what it is and look down. People now in the world love the Dalai Lama. Scientists have so many scientists have completely changed their way of seeing things because of their contact with him. It's incredible. It's amazing that bringing the things together, not separate. Views together. Cette humilité, cette compassion incroyable qui font qu'il arrive à connecter et avec tant de gens, et pas en étant assis là très haut dans le trône, mais simplement en connectant avec tous ces scientifiques dans ces réunions, et donc qu'il a réussi à faire connecter pour que les vues se rejoignent et ne se séparent pas. Okay, back to Buddha's view. Donc, pour en revenir à la vie bouddhiste. Two main causes of karma, suffering. Deux causes principales à la souffrance. It's the second noble truth. Et ça, c'est la seconde noble. There are thousands of causes that have to come together to produce anything. Il y a des milliers de causes qui doivent se rassembler pour produire quoi que ce soit. Like a flower. Comme une fleur. If you started to really write an entire presentation of all the causes that have to come together just to get a little rose, you'd have an entire volume. It's clear. Si vous deviez commencer à rassembler toutes les causes qui doivent se rassembler simplement pour arriver à l'existence d'une petite fleur, vous écrirez un volume. But you can narrow it down. Mais vous pouvez rétrécir. Yeah, you can keep it really simple. Et pour que ça soit très simple. Few conditions. Quelques conditions. Some earth. La terre. And maybe these days I hear that people even grow things without earth. Et j'entends dire que de nos jours les gens font pousser des choses. A bit of moisture. De l'humidité. Warmth. De la chaleur. And maybe light too, I'm not sure. Light. But crucially, a seed. Mais donc, crucial, une graine. Put these to come together in the right mix. Et donc, vous faites un mélange approprié de tout ça. Da-da, you get a rose. Et dada, une rose. This is dependent arising. Ça, c'est la production. There's nothing there to prove emptiness. Et il n'y a rien là qui puisse prouver la vérité. Well, it's the same here with suffering. C'est la même chose ici avec la souffrance. Many factors have to come together just to work out why that moment of suffering when I discovered that Nicolas cheated on me. Et beaucoup de facteurs doivent se rassembler pour en arriver à ce premier instant de souffrance quand je m'aperçois que Nicolas m'a trompé. That's right, there's nothing wrong with me doing an analysis of Nicolas. Nothing wrong, that would be helpful to Nicolas. That's very helpful for me to do that for Nicolas' sake, to understand why he does what he does and look at his family and mummy and daddy and this and that and his habits. Nothing wrong with that, that's helpful, it's analysis. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de mal à essayer d'analyser ce qui peut expliquer le comportement de Nicolas et si ça peut l'aider lui d'analyser sa famille, son histoire. Etc. That's like being a really good botanist, going to more detail. C'est comme être un très bon botaniste, aller plus dans le détail. Understanding all the finer points. Comprendre tous les points plus fins, plus. But the Buddha's saying this, hey Robina. Mais le Bouddha dit la chose suivante. If you, Robina, want to stop suffering, si toi, Robina, tu veux arrêter. Yeah, help Nicolas stop suffering. That's cool. Oui. That's called compassion. C'est cool. Aide Nicolas à arrêter de souffrir. But in this, ça, c'est de la compassion. But this Four Noble Truths is about me and my suffering. Mais ces quatre nobles vérités, eh bien, concernent qui? And this, moi et ma souffrance. and this is explaining two things. Et ça explique deux choses. Why did it happen to me? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi?
And then why am I responding in this way? Et pourquoi je réponds de cette manière? Karma and delusions. Le karma et les délusions. So he says, if you want to change, Robina, Donc il dit, if you want to stop suffering, si tu veux changer, Robina, si tu veux arrêter de souffrir, you've got to learn why you're suffering. tu dois apprendre pourquoi tu souffres. And why you're suffering is your past karma Ben, c'est à cause de and ton your delusions. passé et de tes So by knowing that, Donc en sachant cela, you can then realize, do I like having people cheat on me? et tu peux alors réaliser, ben, est-ce que j'aime que les gens me trompent? No. Non. What am I going to do about it? Qu'est-ce que je vais faire alors? Stop causing it. Arrêter d'en Stop doing whatever I have worked out, karma and delusions that are the cause of this action, this experience, and stop doing it again. Pretty logical. Et arrêter de faire eh ben, ce que j'ai découvert, ce dont j'ai découvert que ce sont les causes et cette expérience. C'est plutôt logique, non? So I could do a deep analysis of the nature of sugar and go into all the vast and write theses about it, why sugar causes diabetes. That's very helpful of me. Et donc, si vous voulez faire une analyse profonde du sucre et des raisons pour lesquelles le sucre cause le diabète, ça va être très utile. But if I want to stop suffering, Mais si je veux arrêter de souffrir, stop eating this stuff. It's pretty simple. et arrête de manger de ce truc, That's direct, right, homing in to the point. c'est direct, c'est droit sur le point. Look at the main causes. Et regardez les causes Because principales. I've eaten too much sugar. C'est parce que j'ai mangé trop de sucre. You have to blame Sugar Incorporated. Et vous n'avez pas à porter le blâme sur Sugar Inc. Yeah, like I said, you know, sue Marlboro, no problem. Get some money, nothing wrong. Et faites un procès à Marlboro, pas de problème, rien de mal à ça. But the main cause of my cancer, Mais la cause principale de mon cancer, past harming others, eh ben, c'est le fait d'avoir fait du mal aux and my autres, attachment. et mon attachement. And then my attachment now Et ensuite mon attachement aujourd'hui, that can't stop smoking cigarettes. et qui fait que je n'arrive pas à arrêter de faire Now, des no one's saying this is easy, Personne ne dit que ce soit facile, but it's very direct. mais c'est très It direct. gets to the heart of it. Et on va au cœur des choses. So that's why learning all about why Nicola cheats Et c'est pourquoi apprendre et comprendre toutes les raisons qui expliquent pourquoi Nicolas me trompe, gives you some explanation of the conditions in his life that are what triggered his tendency to cheat. ça vous donne des explications sur les conditions dans sa vie à lui qui ont déclenché en lui cette tendance à tromper. But it has got nothing to do with why he cheats on me. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il me trompe moi. And that's our main question. Et ça, c'est notre question. Why is this happening to me? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? And nobody can answer that, Et personne ne peut répondre à ça. especially if I've never cheated on him. Et particulièrement, si moi, de mon côté, je ne l'ai jamais trompé, So there is no, from the Western materialist point of view, this is a fact. There is not a single logical reason why, if I've never done that to him, why he should do it to me. et du point de vue matérialiste occidental, et ça c'est un fait, il n'y a absolument aucune raison, si moi je ne l'ai jamais trompé, que lui me trompe. If I've never been generous to Nicola, Si je n'ai jamais été généreuse envers or Nicolas, for that matter to anybody, ou envers qui que ce soit d'autre, how come I won the lottery? et comment se fait-il que je gagne au loto? That's why we call this stuff bad luck and good luck. And that means we haven't got explanations. It means that. Et c'est pour ça que on appelle tout ça bonne chance ou mauvaise chance. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on n'a pas d'explication. C'est ça que ça veut dire. I could be a Christian here telling you all the same things in Christianity about why things happen, and that's perfectly fine. Et je pourrais être chrétienne et vous donner l'explication chrétienne sur la raison pour laquelle les choses arrivent, et ce serait très bien. That's up to you to go and listen to Christian teachings, you know. Mais bon, à vous de voir si vous voulez aller écouter des But here, chrétiens. our job is Buddhist ones. Mais ici, en tout cas, notre job, c'est de considérer les enseignements bouddhistes. And then it's up to you what you do with this. Et ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. So karma and delusions are the two main causes of suffering. Donc le karma et les délusions sont les And they subsume to the one. de souffrance. Et qui en reviennent à une seule, Because if there weren't ego grasping and attachment, et qui est la saisie de l'ego et l'attachement. you wouldn't do a negative karma. Si vous n'aviez pas cette saisie de l'ego et cet This is attachement, why finally it comes down to removing the delusions from the mind. vous ne commettriez pas ce karma négatif. Et donc c'est pour ça qu'au final, on en revient à simplement débarrasser l'esprit de toutes les délusions. So that means you have to understand karma, Et donc, d'abord, il vous faut comprendre the workings of it, et comment il marche, the nuts and comment il bolts. fonctionne, et ses rouages. And it's you know, it's like botany. You've got the simple level and the more advanced level.
Et comme dans la botanique, il y a les niveaux les plus simples et les niveaux les plus avancés. So you have to have some understanding of the nuts and bolts of karma. Et donc, il vous faut avoir une certaine compréhension des rouages du karma. You have to have some understanding of the law of botany in order to get a garden. Et de la même manière qu'il vous faut avoir une certaine compréhension des lois de la botanique afin de pouvoir avoir un jardin. You can sit back and say you believe in botany because you do see that other people make it work. Et vous pouvez rester assis dans votre fauteuil et dire que vous croyez aux lois de la botanique parce que vous voyez que effectivement chez d'autres ça marche. But you got to apply it if you want a garden yourself. Mais il va vous falloir les appliquer si vous-même vous voulez un jardin. So if you're going to apply karma in your day, if you want to be happy and stop suffering, you've got to apply the law of karma. Et donc, si vous voulez être heureux et arrêter de souffrir, il vous faut appliquer les lois du karma. Which means the very first level of practice, junior school. Ce qui veut dire tout premier niveau de pratique, école primaire. Very first level, stop the first level of suffering. Arrêter le premier niveau de souffrance. It won't happen now. Ça va pas arriver. You've got to wait for your garden to come. You got to wait. For your garden to come. Il vous faut bien attendre que le jardin pousse. So you've got to pull out the weeds. Et donc, il faut arracher les mauvaises. Stop sowing new seeds. Et commencer à planter de nouvelles. And that'll at least stop in the future the ripening of suffering. Pour arrêter dans le futur et la maturation de la souffrance. So in other words, your garden's full of weeds now, called suffering. Donc, en d'autres mots, votre jardin aujourd'hui est rempli de mauvaises herbes qu'on va. Understanding the law of karma Et comprendre la loi de karma explains why you've got weeds et explique pourquoi vous avez des mauvaises herbes. and then you don't like it Et puis, vous n'aimez pas ça because you see it's choking all your flowers. parce que vous voyez que ces mauvaises herbes étouffent toutes vos fleurs. So you can't make it go away immediately. Donc, vous ne pouvez pas les faire disparaître. But there's two levels of practice, Mais il y a deux niveaux de pratique. as Lama Zopa says. The most urgent, La plus immediate. immédiate Stop sowing more seeds for weeds. et Stop sowing more weed seeds. arrêtez de planter de nouvelles graines de mauvaises herbes. Stop right now killing, lying, stealing, harming, bad-mouthing, etc. Arrêtez dès maintenant et de tuer, de voler, de mentir, de dire des choses dans le dos des gens. But you've got to deal with the weeds that are already there, not to mention the seeds you've planted in the past that haven't even ripened yet. Mais également, il vous faut traiter les mauvaises herbes qui sont déjà là dans le jardin et sans même mentionner les graines que vous avez plantées dans le passé mais qui n'ont pas encore qui ne poussaient. That means purification, Et ça veut dire which we'll talk about. purification. Which we'll talk On en about. parlera. This is junior school. Ça, c'est l'école primaire. This is dealing with the first level of suffering, Donc ça, on traite du premier niveau de souffrance. having bad things happen. Et quand il y a des mauvaises choses qui nous arrivent. So as a theory, it's not complicated. Donc, en tant que théorie, c'est pas compliqué. It's only because it's completely different from our present theories that are deep in our bones, we literally can't even hear it. Mais c'est seulement parce que c'est plutôt différent et de nos théories d'aujourd'hui que nous avons profondément dans notre moelle et que nous n'arrivons pas à entendre. The view of good luck and bad luck, Parce que la vue de bonne chance and mauvaise the view that I didn't ask to get born, et la vue de j'ai pas demandé à the view that my mind is the brain, et la vue que mon esprit c'est le cerveau. the view that I began in my mother's womb, La vue que j'ai commencé dans le ventre de ma mère. these views are so primordially deep in my mind, Ces vues sont si primordialement profondes dans mon esprit I can't even hear that they're views. et que je ne suis même pas capable d'entendre qu'il s'agit. They're at the level of assumption. Et elles sont en fait au niveau d'a priori. So we've got a lot of unpacking to do, looking, listening, analysing, checking our own mind and behaviour. Et donc, on a beaucoup de déballage à faire pour vérifier, regarder tout ce qu'il y a dans notre propre esprit et notre comportement. So you start with the theories of botany, Donc, vous commencez avec les théories de la then you start learning about it when you start doing the garden, don't you? Ensuite, vous commencez à apprendre à ce propos quand vous commencez à vous mettre au jardin. So you can't just swallow it whole. Oh, yeah, I believe in karma. Et vous ne pouvez pas tout avaler d'un coup. Oh oui, je crois au karma. Yeah. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? On a une question de Nicole Mialosk. Ah, We have a question from Nicole. Nicole, Mialosk. Peut-être en français d'abord. D'un point de vue scientifique, l'ADN est chargé d'histoire. Elle peut donc révéler, avec le progrès technologique, nos véritables origines.
peut-on considérer que l'ADN est de la matière ou pas? Et si c'est le cas, est-ce que ça voudrait dire que l'ADN n'est pas que matière? Comme elle porte aussi les fameux instants de notre histoire, est-elle dotée d'empreintes karmiques, les nôtres, celles de nos parents, au moment de la conception ou pas? From a scientific point of view, DNA is full of stories. It can then reveal our true origins thanks to the modern progress. So it can do what? It can reveal our true origins. True origins. Well, that's then go. And then she goes on saying, can we consider that the DNA is matter or not? Well, is DNA matter? According to scientific view, they're not discussing anything not physical, are they? Scientific views don't talk about not physical, do they? Les vues scientifiques ne parlent pas d'autre chose que du physique, non? So DNA necessarily is physical. Donc l'ADN nécessairement est physique. So is the brain, so is all the DNA, all the things about our body, they're all physical, right? So her question? Également est physique. She says it explains our true origins. Et donc elle dit que ça explique nos véritables origines. She's going to explain, that's a pretty big statement to make. C'est une affirmation plutôt énorme à prononcer. And because of that, she's asking, would that mean that DNA is also not only matter? Is it Not who? Not matter No, only. you see, the Buddha's way, I would put it this way. Bon, moi je présenterai les choses de la manière suivante. The DNA, the chemicals, all the components of our body, our brain, all the stuff of modern science Le cerveau, does exist, toutes ces choses but the way I'd put it, existent effectivement. they are merely indicators Mais la manière dont je le présente, ce ne sont que des indicateurs of what is happening in our mind. de ce qui se passe dans notre esprit. That for me is the best way to put it. It's not insulting it, it's just the way to put it. C'est la meilleure façon de le présenter. C'est pas insultant, hein, c'est simplement la meilleure manière de le So it explains our true origins. I'd like her to explain that a bit more, please. That's kind of interesting. Donc expliquer nos véritables origines, et ce serait intéressant d'expliquer un peu plus là-dessus. And she's asking if the DNA is filled with karmic What? imprints. She's asking if the DNA is No, filled it with can't be. If karmic imprints can only go into the mind. Non, l'ADN ne peut pas être rempli d'empreintes karmiques. Les empreintes karmiques ne peuvent aller que dans l'esprit. Like I'm saying, I think the Buddhist way of saying it is, again, I'll say it, that all the physical, the brain that people are reading so fascinatingly now, the DNA, saying what she's saying, all of this physical are merely physical. Donc, First. je vais le redire de nouveau. Et la façon dont c'est présenté dans les enseignements bouddhistes, donc c'est que tous les éléments physiques, il s'agit du cerveau, de l'ADN, de tous les autres éléments physiques du corps, et ne sont que physiques. And then I'd say this way, then the next point, Et ensuite, because of this intimate, inextricable relationship between the physical matter and consciousness, à cause de cette relation intime et inextricable entre le physique et la conscience, then I would say the physical, what goes on in the physical, is merely an indicator of what happens in the mind. je dirais que ce qui se passe dans l'élément physique n'est que simplement un indicateur de ce qui se déroule dans l'esprit. In just the same way, your Tibetan doctor, Exactement de la même manière que votre she'll feel your pulses. va prendre vos pouls. So that's the Buddhist view of physical. Donc ça, c'est la vue bouddhiste. The subtle nervous system, Le système nerveux subtil, through which courses the subtle wind energies, et à travers lequel se manifeste l'énergie vent subtile. not manifest, no. Non. The subtle wind energies are travelling through this subtle nervous system. It's a very different model, obviously, from DNA and genes and body and brains. Bon, donc qui circule dans ce système nerveux subtil. Donc de manière évidente, c'est un système très Yeah, différent another whole language. de tout ce qui est présenté. Dans la So these wind energies are inextricably linked with our different states of mind. Et donc ces énergies vent sont liées de manière inextricable et avec différents états d'esprit. The Buddhist view, from the Vajrayana point of view, La vue bouddhiste du point de vue du Vajrayana says that all minds dit que tous les esprits, are all beings que tout esprit, tout être, are made up of mind tous les êtres and the four elements. sont faits And they're inextricably linked. de conscience et des quatre éléments Inextricably. et que ceux-ci sont inextricables. So therefore have this intimate relationship. Et donc il y a cette relation intime. So the gross level, Donc le niveau grossier daily life, dans la vie quotidienne. mind and body, you can't separate. Et vous ne pouvez pas séparer. But they are separate. Et le corps
Mind is not body. séparé, l'esprit n'est pas When the body's dead, et quand le corps est mort, it's because consciousness has left. ben, c'est pourquoi parce que la conscience l'a quitté. Then you've got subtle consciousness Et donc il y a aussi la conscience and the subtle physical energy, et puis l'énergie, the subtle nervous system, le système nerveux, the subtle winds, les vents subtils and all of our little subtler states of mind, conceptual consciousness. et puis tous ces états subtils d'esprit, des consciences subtiles. So your Tibetan doctor feels your pulses. Donc votre médecin She feels all these different wind energies. prend les pouls et va sentir et toutes ces différentes And she can énergies. interpret exactly Il peut interpréter exactement the imbalance of the different winds le déséquilibre des différents vents and the relationship with those winds to your states of mind. et la relation de ces vents avec vos états d'esprit. So like I gave you that story, the Tibetan doctor in the 70s or 60s was invited to New York and was an old doctor. He did the rounds of the hospital in New York with the young doctors. And he had 40 minutes with one old fellow, didn't ask a single question, didn't speak a single word of English, checked his pulses for 40 minutes and then proceeded to give a complete description of his health from the time he was born. That's the knowledge that they have by reading the subtler physical and mental energies of a human. So clearly it's a very different model, but the similarity is, as I'll say in a minute. Et donc, je me souviens de cette histoire de ce vieux médecin tibétain qui était allé à New York, qui parlait même pas anglais, qui avait fait les tournées d'un hôpital avec des internes et qui avait consulté, un patient l'avait consulté, il avait pris ses pouls et en seulement 40 minutes, il avait pu, d'après les pouls, lui redonner toute l'histoire de sa santé depuis qu'il était né, à ce vieil homme qu'il avait devant lui. Et donc, ça montre à quel point ces systèmes sont différents que par l'analyse de ces vents il arrivait à tout ça. What did you talk about the man? Where'd he come? That was that. Yes. Where'd the fellow come in? I didn't hear about the man in the hospital. I said, Where? The middle or the end? middle. You didn't say it at the end. That was the point. The end was the end. Huh? No, wait. So you said it all. So all I'm saying is this. Donc tout ce que je veux dire, c'est That Tibetan doctor's not clairvoyant. She's not looking at the mind of the person. ce médecin tibétain, il n'était pas clairvoyant, il ne regardait pas. She's feeling the physical energy. Ce médecin tibétain ressentait. So what goes on in the physical energy is an indicator for her of the mind and even karma. Et donc, ce qui se passe dans l'énergie physique et qui ressentait à travers la prise du pouls, eh ben, c'était un indicateur de ce qui se passait. Because the entire Tibetan medical system Parce que le système is médical based upon the Buddhist view. est basé sur la vue bouddhiste, And it assumes a consciousness qui est part du présupposé de that isn't a physical, qu'une conscience but that they have this intimate relationship. physique, mais qui a cette So for the Tibetan doctor, donc pour le médecin tibétain, she feels the physical. et elle ressent le physique, So she deduces from this et donc elle déduit the mental. le mental. Well, the materialist view only knows the physical. Et la vue matérialiste ne connaît que le physique. So in the same way that what goes on in the subtle wind energies is an indicator of what is going on in the mind, and indeed past karma, then I would say the same thing here. For the materialist one, what goes on in the genes and the DNA and all the rest are the indicators of some of the things that go on in the mind of that person. But it does not answer origins. It does not answer the beginning of samsara and why suffering and blah, 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 I would suggest to that person. Et donc, ce que je suggérerais à cette personne qui pose la question, c'est que de la même manière que les vents physiques, les vents physiques subtils sont un indicateur pour le médecin de ce qui se passe dans l'esprit de la personne et même du karma, And their karma. et de leur karma, et bien de la même manière, l'ADN pourrait être un indicateur de ce qui est présent ou de partie de l'esprit de la personne et éventuellement de... That's why the Dalai Lama is so amazing what he's doing these last 30 years, this organisation called Mind and Life that's been, instigating these meetings. Et c'est pourquoi c'est si incroyable, ce que le Dalai Lama a fait, instigé depuis une trentaine d'années, toutes ces réunions qu'on appelle Mind and Life, donc l'esprit et la vie, ces rencontres avec les... All the materials, all the scientists have had dealings with the Dalai Lama blown out by the unbelievable sophisticated views of this Buddhist system, which are complete ignorance about in our culture, Et tous ces... which comes from these amazing Indians. Hallucine entre guillemets complètement quand ils se rendent compte de la sophistication incroyable du système
et de la présentation de l'esprit dans le système bouddhique qui n'existe absolument pas et dans la science When I moderne. was working on Lama Zopa's book about how to help at death, the time of death, Quand j'ai travaillé sur et le livre de Lama Zopa sur comment aider les morts et les mourants. I read this, quickly read this book by this American medical journalist called Dick Tracy. Et j'ai lu rapidement ce livre écrit par un journaliste américain appelé Dick Tracy, Medical journalist. un journaliste médical, And it's called The Undead, et qui s'appelait Les Non-Morts. which is not about zombies, apparently. It's not about zombies. C'est pas une histoire de zombies. It's his own findings in the United States about the real conflict and problems now particularly in the industry where they cut out organs, you know. Et donc ce sont ses propres découvertes et surtout les problèmes qui naissent de nos jours aux États-Unis sur cette industrie particulière, bien de récupérer. There's real confusion now about when does life end. Parce que maintenant, dans ce monde-là, il y a vraiment une confusion réelle sur le moment où la vie se termine réellement. Over centuries of history, there's always, in all cultures, reports of people who, quote unquote, come back to life. Et au cours des siècles et dans toutes les cultures, il y a toujours eu des histoires de personnes qui, entre guillemets, soient revenues à la vie. They're knocking on the coffin. Et des gens qui ont tapé So many stories like this. sur leur cercueil de l'intérieur. But over the centuries, as science developed, Mais au cours des siècles et au fur et à mesure du it développement, came from the Jewish Christian views, didn't it? et donc qui est venu, est arrivé, Which asserted a soul. et donc qui part de l'existence. So as they split and separated, science, no soul, just the physical. Well, then what can you do with that view? Come back to life. No one knows. So they put it in the too hard basket. Tell her what a too hard basket is. You've got the in basket, the out basket, and the too hard basket. Do you understand? No. An in basket. Do you know what an in basket is? What do you call it on your bloody emails? Ah, okay. Your inbox. You've got an inbox and an outbox on your old-fashioned desk, isn't it? You have a third one called the too hard box. Too hard to deal with. Okay. You've got the inbox, the outbox, and the too hard to deal with box. Well, this is one of the too hard to deal with. Oh, God, no one knows what it is. There can't be a soul, so they're knocking on the coffin. Who knows? Put it away, can't handle that. Et donc, les scientifiques confrontés à ces histoires de gens qui reviennent à la vie et de la mort, pour eux c'est trop difficile parce que donc ils arrivent, la science est développée à partir de l'approche judéo-chrétienne, mais à un moment la science est partie d'un côté et a dit non, il n'y a pas d'âme, donc il n'y a que du physique, etc. Et donc confrontés à ce genre de cas, ils ne savent pas quoi en faire. Donc ils ne peuvent pas mettre ça dans la boîte de réception, ils ne peuvent pas mettre ça dans la boîte d'envoi, donc ils mettent ça dans la boîte de trop difficile à traiter, donc on s'en préoccupe pas. I mean, so many more things now that are getting the doctors so confused that are telling them, as one doctor said, in this business, he said, I can now say with certainty that consciousness is not a function of the brain. I don't know what it is, but that much I can say. Et il y a tant de choses qui se passent et qui ont été constatées par ces scientifiques qui travaillent en particulier dans ce domaine sur la prise des organes et qui les ont amenés à penser, comme par exemple un scientifique qui dit je ne sais pas s'il y a une conscience, mais en tout cas il y a quelque chose que je peux dire, c'est que la conscience ne peut pas être le cerveau. Il y a quelque chose qui n'est pas le cerveau. So the Buddha's view, of course, is very clear. Donc la vue bouddhiste, bien sûr, est très claire. You don't have to believe it, I'm just telling you. Vous n'avez pas à le croire, simplement. So it's from the Vajrayana. Donc selon le Vajrayana. And this presentation of got subtle physical, you got the mind and the four elements. Dans cette présentation, donc il y a l'esprit et les quatre éléments. So there's gross consciousness, Donc il y a la conscience and grossière. inextricably linked with gross body. This one. Lié inextricablement avec ce corps grossier. So the death process is described in 8 stages. Et le processus de la mort est décrit en 9 étapes. And it's a gradual deconstruction of the various components of a person. C'est une déconstruction graduelle des différentes composantes d'une personne. So, of course, the components we're discussing here is from this model, not the materialist model. Et bien sûr, le composant qu'on discute, dont on débat ici, vient de ce modèle-là et pas de l'autre. So the first 4 stages, maybe we'll go into it later. Donc les 4 premières étapes, peut-être on les parcourra. By the 4th one, Et quand on en arrive à la 4e, the eye consciousness ceased,
Et la conscience visuelle, Ear consciousness ceased, la conscience auditive, tongue consciousness, et la tactile. conscience et, The five senses have ceased. les cinq sens ont cessé. So that's when we say we're dead. Et c'est à ce moment-là que nous, on va dire qu'on est mort. You're dead, Vous êtes mort. ready for the body bag. Et prêt pour le... But for the Buddha, this view, you're not dead yet. Mais pour le Bouddha, et dans sa vue, Gross consciousness has ceased. parce que la conscience grosse, So the physical, the brain, the genes, the DNA, the lungs, l'ADN, which are the indicators of the presence of a consciousness, sont les indicateurs de la présence. now they're indicating nothing. Maintenant, ils n'indiquent plus rien. So we think dead. Donc nous pensons, Well, you're not dead yet. mais vous n'êtes pas encore Now mort. subtle consciousness is there. Parce qu'il y a la conscience subtile qui est toujours And then it goes to even very subtle et consciousness. qui ensuite va devenir très... So, in the single point of concentration these amazing Indians thousands of years ago invented, Et donc, dans la concentration centrée en un point que ces Indiens extraordinaires ont inventé il y a des milliers d'années, what they discovered qu'est-ce qu'ils ont découvert from their own direct de experience leur propre expérience? is that there are subtler levels of consciousness C'est qu'il y a des niveaux plus subtils de that conscience do not depend upon the gross level. qui ne dépendent pas des niveaux grossiers. They plumb the depths of their own mind, Et ils went down deep into their own mind, their own consciousness. ont plongé profond dans les profondeurs de leur propre Clearly, disciplined, clearly, precisely, disciplined way, not just spacey, hippie trippy. d'une manière claire, disciplinée, précise, et pas d'une manière planante. Et So if you were to see a person who had accomplished this single point of concentration, si vous rencontriez une personne qui a accompli cette concentration, they would look like they were dead. et ben, cette personne aurait l'air d'être morte. Simply speaking, because the grosser level has ceased. Pour parler strictement, parce que le niveau grossier, But your subtler level of consciousness is still there. mais les niveaux plus subtils de conscience sont toujours So incidentally, this is in relation to meditation and in relation to what Buddha is saying about our mind and its capability, incidentally, incidemment, et ça c'est en relation avec la méditation, même si on en parle dans le cadre de la présentation de the subtler level of our consciousness, le niveau le plus subtil de notre conscience, when we've accessed it, quand on y a accédé properly, de manière that level of consciousness ce niveau de conscience can cognize phenomena that the gross level can't. peut connaître des phénomènes que le niveau grossier ne peut pas. It's like the microscope of our mind. C'est comme le microscope de notre esprit. It can cognize the future, Il peut connaître le futur, the past, the minds of others, long distances. à longue distance. This is no big deal. C'est pas une grande This is affaire. normal. C'est normal. The techniques are there for thousands of Les years. techniques existent depuis des milliers People are doing it right now. Il y a des gens qui le pratiquent de nos jours. Yeah, À cet was that. instant. So, okay. So then the subtle level, there's no indication of life. Donc, le niveau le plus subtil, il n'y a pas d'indication de la vie. But the mind is still there. Mais l'esprit, Consciousness at a subtler level. la conscience à ses niveaux les plus subtils. Now, in our daily life, Maintenant, dans notre vie, this process, ce processus, these eight stages of death, ces 8 étapes de la vie happens every time we go to sleep. se déroulent à chaque fois que nous nous endormons. Psychologically and physiologically, it's the same process. Psychologiquement et physiologiquement, c'est le même processus. It's just that death is more radical. C'est simplement que la mort, c'est plus radical. After sleep, you wake up in the same body. Et après avoir dormi, Death, you get the shock of your life, you wake up in a new body. et après la mort, ben ça peut être choquant, mais vous vous réveillez dans un nouveau corps. Where do these claws come from, D'où sont venus ces griffes? So this bloke had a whole chapter on what people call out-of-body experiences. The bloke, Et donc ce type a écrit un chapitre entier sur ce que les gens Dick or Nick Teresi. Et donc ce type qui s'appelait Nick Teresi a écrit un chapitre entier sur les expériences de proximité de la mort. And of course, all the medical people are just completely cynical. That'd be ridiculous. People who float above their bodies and tell you later what music they played, the doctors and what instruments they used and the jokes they cracked. Nah, come on, that'd be ridiculous. Et donc bien sûr le personnel médical a accueilli ces récits en disant non mais soyez pas ridicules, ce type qui serait sorti de son corps et qui planait au-dessus de nous et qui ensuite, et une fois réveillé, peut nous décrire la musique que les personnels médicaux passaient pendant l'opération. So Christians, different people who have these experiences, the people who read about them, they call, this, because there's experience of floating above, isn't there? That's what the people say, the fleeting experience of floating above it all. Dans ces récits, les gens racontent qu'il y a cette sensation de flotter au-dessus. So of course Christians and other people might call it the soul or the self.
Donc, bien sûr, the spirit. les gens pourraient appeler ça l'âme ou le soi. Well, Buddhism just calls it your mind, Mais bon, en fait, pour nous, il s'agit simplement but a subtler level of your mais consciousness, c'est un niveau plus subtil which doesn't need a stupid old body. qui n'a pas besoin de ce vieux corps stupide. So anyway, there was all this cynicism from people just not believing these people. They heard it, somebody told them, blah, not possible, Mais donc, quoi qu'il en soit, et ces récits font face au cynisme de ces gens qui disent non, mais ça c'est ridicule, c'est pas possible. But he reported one woman Mais le journaliste donc a raconté le cas d'une femme who had to have a really sensitive procedure that meant that she practically had to be made dead first. Was there some procedure on her brain? Donc il y a une opération qui devait être menée sur son cerveau et techniquement il fallait qu'on la fasse quasiment mourir. So from the medical point of view, Donc du point de vue médical, absolutely no possibility of even a remote chance of any consciousness, any awareness. Not possible from their point of view. du point de vue médical, il y avait absolument aucune possibilité de conscience de quoi que ce soit de la part de cette But she reported the most dramatic, the best out-of-body experience ever. He joked about it, Son récit, et quand le journaliste la raconte, il en blague, il dit qu'il n'y a pas eu un récit qui soit aussi détaillé. Yeah. So this fits completely with the Buddhist view. I'm just telling you. Ceci, ça s'intègre parfaitement avec la vue bouddhiste. Je vous le dis, c'est tout. Subtle consciousness. Conscience subtile. So people have this in their dreams. All the time people are dreaming, they have clairvoyant experience, they remember the past, people float around their body, people go places. This is normal in history. This is subtle consciousness. Et les gens ont ce genre d'expérience dans leurs rêves. Vous entendez toujours des histoires de gens qui, dans leurs rêves, sont allés dans le passé, dans le futur, sont allés dans d'autres endroits. C'est très commun. Same when you're in a coma. Ou même chose quand vous êtes dans le coma. The subtle consciousness is there. It's like you're sleeping. It's like you're dreaming. C'est comme si vous dormiez ou si vous rêviez. Now, sometimes you have very vivid dreams, don't you? Mais parfois, il vous arrive d'avoir des rêves très vivaces. Sometimes none at all. Parfois pas du tout. What could be the same for people in comas? Ça pourrait être la même chose pour les gens. One Italian fellow whose mummy refused to let them pull the plug on him, he was in a coma. Et il y a un type, un Italien, et donc Italian fellow. et ce type italien, donc sa mère avait refusé de le débrancher. He was, in a coma for 25 years. Il a passé 25 ans dans le coma. He woke up and he said he'd been conscious the whole time. Et il s'est réveillé et il a dit avoir été conscient tout le temps. This doesn't fit with our, modern view. Bon, ça s'intègre pas avec notre vue moderne. And the experience I'll tell you I had one time was very common. Many people have it, but I'll just tell you because it's my experience. Il y a une expérience, quelque chose qui m'est arrivé un jour et qui arrive de manière assez ordinaire. Soon after I became a nun, I did a 3-month retreat. Sorry? I didn't. Soon after I became a nun, I did a 3-month retreat. Et donc, peu de temps après être devenue nonne, j'ai fait une retraite de 3 mois. I don't do many retreats. J'ai pas fait beaucoup de retraites dans ma vie. I think I haven't done a 3-month retreat. Oh, I've done one more since. In 40 years, I've done 2, I think. En 40 ans, j'ai fait 2 retraites de 3 mois. I'm not much of a retreater. Je suis pas trop une retraitante. Anyway, nevertheless, when you're in retreat, even if you're a crummy meditator, Cependant, et quand vous êtes en retraite, même si vous êtes un méditant médiocre, because you're at least attempting to meditate for 12 hours a day, et parce que vous essayez de méditer, your mind gets, you get a bit sensitive. vous devenez un peu sensible. Your mind gets heightened. Et votre esprit s'élève un peu. So do your delusions, I promise. Et vos délusions aussi. I remember one retreat I was at, I didn't do it, I was helping them. One woman, she threw a bell and dorji at somebody. People get really angry in these retreats. It's a Vajra retreat, a purification retreat. Il y a une retraite, bon moi je la faisais pas, j'aidais simplement pour la retraite. Et c'était une retraite de purification de Vajrasattva. Et il y a une femme, ça arrive qu'il y ait des accès de colère terribles chez les retraitants. Et elle a jeté sa cloche. Anyway, I remember vividly this particular experience. Non, quoi qu'il en soit, je me souviens de cette expérience très vivace. It was in India in the rainy season. C'était en Inde pendant la saison des pluies. And we'd have our nap after lunch. Et donc on faisait la sieste après le déjeuner. Well, for like a week or two, I don't remember, Et pendant une semaine ou deux, I had these vivid, crystal clear dreams. et j'ai eu ces rêves vivaces, clairs comme du I think people call them lucid dreaming, don't Je you? crois que les gens parlent de rêves lucides. Your subtle consciousness, that's all. C'est la conscience subtile. But the point is this. Mais l'idée est la I was completely conscious of all the sounds around me, J'étais complètement all the talking in the kitchen and the people walking past. de tous les sons autour de moi, tous les gens qui parlaient dans la cuisine, les gens qui passaient devant. That's your gross consciousness. Ça, c'est votre conscience grosse. That was like the fellow in his coma. Donc, c'est pas comme ce type dans son coma. He couldn't move his body because his earth element and his other elements had ceased functioning using this model. Et il ne pouvait pas utiliser son corps parce que
que son élémentaire et ses autres éléments avaient arrêté de fonctionner, si on suit ce modèle. But he was conscious of what's happening. Mais il était conscient de ce qui se This passait. fits with the Buddhist model. Ça s'intègre avec le modèle bouddhiste. So then you can be also dead. Donc vous pourriez également... Exactly the same thing happening. Sorry? Exactly the same thing happening. Il a exactement la même chose. Your gross consciousness has really ceased, Votre conscience grossière a vraiment cessé. but your subtle consciousness is very vividly aware. Mais votre conscience subtile est consciente de manière très... You know, so grandma can be hearing what you're saying and floating around and notice when you're talking about her will. Don't upset her. Et donc, quand votre grand-mère est là en train de mourir, eh bien, ne restez pas là à parler autour d'elle de son testament, etc. Ne l'irritez pas, ne la dérangez pas. So he reported one heavy-duty story. This really makes you think, and I'll talk about this Il a later. raconté une autre histoire, alors là, c'est vraiment lourd, ça va vous faire... And this is the problem with giving organs. With respect to people, this is one of the problems to be considered. Et avec tout le respect qu'on doit à la question, Yeah. et c'est un des problèmes et qu'il faut considérer quant au fait de donner... What happens when you're dead according to the West, Et ce qui se passe, c'est que techniquement, et selon l'Occident, quand vous êtes mort, if you've offered your organs, si vous avez offert... they've got to all be fresh and tasty and kind of moist and fresh and tasty and warm, don't they, when you're going to use them for somebody else? Pour pouvoir les utiliser pour quelqu'un d'autre, eh ben, il faut qu'ils soient tout frais. Hein. So they've got to keep you breathing, keep your lungs moving, keep your heart beating. Et donc, il faut qu'ils, artificiellement, qu'ils... No, I didn't say that. Pardon. Keep you breathing, keep your heart beating, your lungs moist and moving. battre votre cœur, The body's warm. continuer à les faire fonctionner, que le corps soit chaud. So the Western view, Donc, selon la you're dead. vous êtes mort. Buddha's view, as Lama Zopa says in his book, Comme le dit l'Amazon, this is a problem. This is a problem. You are alive. parce que vous êtes So vivant. if lungs can breathe, Si les poumons peuvent respirer, then it's a sign that consciousness is there. ben alors c'est un signe que la conscience est là. In other words, you can't get a dead body to breathe. That's a joke. Et comment feriez-vous respirer un cadavre Using the Buddhist view. selon la vue bouddhiste? So, Donc, they keep you breathing, and your subtle consciousness, therefore, is there, and it can't leave until you stop breathing. ils vous gardent, ils vous font continuer à respirer, et votre conscience subtile est là toujours tant que vous n'avez pas... By definition, you are still alive. By definition, Par définition, vous êtes toujours vivant. your subtle consciousness is there. Votre conscience subtile est là. Okay, like some people, D'accord, comme ça, maybe you're not aware. peut-être que vous n'êtes pas conscient. Like when you're asleep, you might not be dreaming. De la même manière que quand vous dormez, ben, vous... But like that time I was asleep, you could be very vividly aware. I was vividly aware. Mais comme dans l'exemple que je vous donnais de moi-même, et cette autre fois où je dormais, mais j'étais très conscient, So, de manière très vivace. This is the story he told. Et donc, voici l'histoire. They keep you breathing on the table, on the operating table. Et donc, ils vous font continuer à respirer sur la table d'opération. Of course, they don't give you anesthetic because they think you're dead. Bien sûr, ils ne vous font pas d'anesthésie parce qu'ils pensent que vous êtes... So this nurse who monitors the heartbeat on the computer, Et l'infirmière qui vérifiait le battement du cœur sur le... she reported when they got the circular saw ready to cut this woman from head to toe, Et donc, elle a raconté que quand ils ont amené la scie circulaire pour couper en deux le corps de cette femme de la tête aux pieds, the heart went from 100 to 200 beats a minute. les battements du cœur sont passés de 100 à 200 par minute. And the author wondered what a dead person had to be anxious about. Hein? Et les deux médecins se sont demandé comment est-ce... Medicine? No, the author. Ah, pardon. L'auteur se demandait donc comment est-ce qu'une personne morte, de quoi pouvait-elle être anxieuse puisqu'elle était morte, hein? Are we communicating? Est-ce qu'on communique? So it's quite difficult, isn't it? We have to think about this. Donc c'est plutôt difficile. I mean, in Holland now, the law is they will take your organs unless you say otherwise. En Hollande et aux Pays-Bas maintenant, de nos jours, la loi est qu'ils prendront vos organes à moins que vous n'ayez dit que vous ne voulez So pas. I would suggest Donc moi, that what's happening in that experience, okay, it's really not so cool, you know. And even he who's he's an atheist, he's a materialist, he's quite cynical about the whole industry. Tell him what I said. She didn't hear. The author! cet auteur, He's quite cynical about the whole industry with respect to it. il est plutôt cynique à propos de toute
cette industrie des dons d'organes. This is a materialist, an atheist, but I'm talking about the Buddhist perspective of it. Pourtant, lui, il est matérialiste et athéiste, et athée, mais moi, je parle de la perspective bouddhiste. It's really interesting. He did a whole chapter on all the research he did of all the religions, but he never got to talk to a Tibetan Buddhist. And I always keep thinking I should send him some of these things because I think he'd be very fascinated by this. Et il a écrit tout un chapitre et à propos de tous les points de vue des différentes religions, et il n'a pas interrogé de bouddhistes tibétains. Et donc je pense toujours que je devrais lui écrire. So I would suggest, based on this model, Mais moi je suggérerais, I suggest sur la base de ce that what's happening with that woman, je suggère que ce qui s'est passé, her subtle consciousness has to be there because she's still breathing, c'est que sa and the conscience body's still warm, and the heart is still beating. devait être là, puisqu'elle respirait toujours et que son corps était toujours chaud et que son cœur battait. As Lama Zopa says, that's the proof that she's still alive, that the mind is still there, but it's the subtle mind. Comme le dit Lama Zopa, c'est la preuve que son esprit est toujours là, mais c'est son esprit subtil. I'm suggesting that she has exactly the same experience as that woman who was completely unconscious with anesthetic, who has the experience of floating above her body, observing exactly what's happening. Well, I would suggest that's exactly the same here. Eh ben, moi, je suggérerais que c'est exactement le même cas, la même expérience que cette autre femme et qui était là, flottée au-dessus de son corps et consciente de tout ce qui passait, qui a pu le raconter ensuite. Je suggère que c'est... She's observing that, she knows she's given her organs, she's put in her will. Et elle sait qu'elle donne ses organes, puisqu'elle a mis... But there she is in this operating table, God knows what she's thinking. Her mind must be a bit sort of weird when you're up that, feeling this strange experience. And she suddenly sees them cutting her open. She's probably thinking, God, I'm not dead yet, don't they realise? And no wonder her heart went for 100 to 200 beats a minute. Yours would too. Et maintenant, elle se retrouve sur cette table d'opération, et déjà, ça doit faire un peu bizarre de se rendre compte de cela. Et puis ensuite, elle réalise qu'ils vont lui couper le corps en deux. Et elle dit, mais attendez une minute, je ne suis pas encore morte. Et pas surprenant que les battements de son cœur soient passés de 100 à 200. Les vôtres passeraient aussi de 100 à 200. Are you hearing me? Vous suivez? Are you hearing me? It's clear what I'm saying? We can ask questions after tea. Ask questions after tea. But the one thing people always say it's an out-of-body experience. Et les gens disent toujours qu'il s'agit d'une expérience de sortie du corps. But I'm not sure if the mind actually leaves the body. Mais je ne suis pas sûr du fait que l'esprit quitte effectivement le But the corps. experience of your subtle mind Et l'expérience de votre esprit subtil can be like that, as if you're outside your body. peut être similaire. C'est comme si vous étiez sorti de votre corps. So have a tea break and we can talk later. Donc, faites une pause thé, puis on en reparlera après. Come back at 20 to 12. Donc, on revient à midi moins 20.